Anything? No. هيدا عملنا. No, we are going to start from here. We took two forms for a complex number. We took algebraic form. بس أخذنا بس algebraic form. هلا we are going to take the second form, which is called the trigonometric form of a complex number. Trigonometric form. From the name of this one, there must be trigonometry in this chapter, in this trigonometric form. So z equal a plus ib, this one z equal a plus ib is called the algebraic form of the complex number. M is its image. هذا ال M هون is the image of Z. مثل ما شفنا إنه ال R is the modulus of Z وال argument is the angle between U and OM. So we have R equal modulus of Z equal OM positive and argument plus Z equal theta plus 2k pi. So Z equals R into cosine theta plus I sine theta is called the trigonometric form of a complex number. R, which should be positive. The real part should be cosine, positive cosine, and the imaginary part should be positive sine. This form is called the trigonometric form of a complex number. Any questions about the definition? No. So, Cosine real part, sine imaginary. sine with theta is the argument. Okay, examples. Given our, we have this example, given to find the trigonometric form of Z. What we have to do in order to calculate the trigonometric form? بنلاقي الار بنلاقي ال R equal radical A squared plus B squared equals 2. ال A is radical 3, B is minus 1, هذا ال R. Cosine theta is A over R. وساين theta equal B over R. شو عم نجيب الكوساين والساين؟ مشان نلاقي الارجيومنت. عشان نلاقي الارجيومنت. هلا فينا نلاقي الارجيومنت by using the calculator. إذا ما بدنا نستخدم الكالكوليتر في عندنا هيدا السيركل. هيدا هون ألفا، هيدا هون باي ماينس ألفا، هيدا هون باي بلس ألفا بلس ألفا وهيدا ماينس ألفا. الكوساين بوزيتيف، الساين نيجاتيف، بأي كوادرانت وي ار؟ كوادرنت 4 بده يكون ماينس ألفا. بحط على الكالكوليتر شيفت كوساين radical 3 over 2 بتعطينا باي over 6. And so the argument بيعطينا minus pi over 6. واضح from where we get minus pi over 6 shift cosine radical 3 over 2 بيعطي minus pi over 6. The trigonometric form is R هيدا R هيدا 2 هو R cosine minus pi over 6 plus I sine minus pi over 6 which is called the trigonometric form of the complex number. Any questions? No. Because No, Ustaz. طيب. This one, I need to write this one in the trigonometric form. Chris, why this one is not in the trigonometric form? في ساين في كوساين وفي ساين وفي ما ليش مش trigonometric form؟ لانه ار انه بوزيتيف الار. Yes. الار هو مش positive. اوكي. هلا هون فوتنا الماينس لجوا، هيدا الماينس صار جوا، هيدا الماينس فوتنا لجوا، صار ماينس كوساين باي اوفر 12 بلس اي ساين باي اوفر 12. Is it clear that step? Yes. Yes. Okay. Now cosine is negative
الساين is positive. بأي كوادرانت بتكون موجودين cosine is positive sin is negative 2 2. كيف بده يكون الفورم of the argument؟ باي minus minus r. So بعدها هون ما صارت بالتريجونومتريك انه بتكون كوساين وساين positive cosine و positive sine. So since we are in quadrant 2 I put cosine pi minus pi over 12 plus I sine pi minus pi over 12 تطلع cosine 11 pi over 12 plus I sine 11 pi over 12. Do you want to ask a question? استاذ Yes. شو صار هلا هون كيف هيك صار؟ yes بس ندير حطينا نشيل pi؟ ماينس يعني مش مشان ليك بصير التريجونومتريك فورم هو بده يكون r cosine alpha. نعسنا يا زلمه مين هيدا؟ انت. يسك ولا شو من يرسل. So شباب Z هي R cosine alpha plus I sin alpha بده يكون هذا positive cosine وهذا positive sine. اتفقنا هون على الديفينيشن؟ Yes. yes Yes. أول ستيب فوتت الماينس لجوا. كلنا واضح هون؟ فوتت الماينس هون صار minus cosine pi over 12 plus I sin pi over 12. نشوف أي كوادرنت. شوف إياه كوادرنت. الكوساين نيجاتيف الساين بوزيتيف بالكوادرنت 2. بالكوادرنت 2 هي باي ماينس ألفا. مش هيك؟ yes فبصير باي ماينس ألفا which is باي over 12 وهيدا باي ماينس باي over 12. الألفا يعني is pi over 12 Yes. إيه أوكي بيطلع 11 باي over 12. If we take the LCM بيطلع 11 باي over 12 plus I sin 11 باي over 12 which is the trigonometric form. أساسا دغري نشيل ماينس نحن هيك. Yes. ما الكوساين نيجاتيف والساين بوزيتيف ما الفاليو اوف ذيس كوساين بيعطي نيجاتيف. باي ماينس ألفا أصلا بتشيل. Yes. Please any questions about this? No. no الرانك that we took in grade 10 cosine pi minus alpha is minus cosine alpha. Okay? So minus cosine alpha, we can write it as cosine pi minus alpha. Okay? Okay, boys? yes Yes. يلا. بليز اعملوا هيدا لوحدكم انتم. كيف نكتب هيدا بالتريجونومتريك فورم؟ اعملوا أول واحد قدامكم. ما يجيب الار يلا ليه؟ راديكال ايس. وبعدين أم نعمل A over R and B over R. B over R ليك yes ما كيف نشوف الارجيومنت أي quadrant. ليك ال R equals radical 16 plus radical 16 radical 32 which is 4 radical 2. تطلع ال R Yes. 4 radical. yes فيكم 4 تلاقوا radical 2. فيكم تلاقوا على الكالكوليتر انتم بتحطوا على الكالكوليتر قلنا مود 2 بتكتبوا Yes. 4 minus 4i. طيب الكوساين كوساين الفا لاول واحد is 1 over radical 2 يطلع راديكال 2 اذا عملنا له راشنالايز over 2 اوفر 2 ساين ماينس راديكال 2 اوفر 2. over 2 اوكي قديش بيطلع الارجيومنت؟ cosine positive and sine negative quadrant 4 كوادرانت 4 ماينس ألفا. قديش الالفا يعني كيف كوساين راديكال 2 اوفر 2 ماينس باي اوفر 4. على الكالكوليتر ايه يعني ما عندنا بس كيف ألفا قد إيه يعني؟ شو؟ إيه نعمل ألفا. شيفت كوساين. أي أوكي خلص.
أول واحد بيطلع هيدا أول واحد هون بيطلع Z equals 4 radical 2 cosine minus pi over 4 plus I sine minus pi over 4. Any questions about this part? No. Second one. الR قديش بيطلع؟ 2 plus 6 radical 8 يعني 2 radical 2 الكوساين قديش بيطلع؟ minus radical 2 over كوساين ألفا equal minus radical 2 over 2 radical 2 بيعطي minus 1 over 2 والساين equal minus radical 3 over 2. Both of them are negative. شو بيعطي؟ يعني third quadrant pi plus alpha. باي بلس ألفا. شفت كوساين هاف قد إيه؟ اللي فيها أقول هون تاني واحد Z equal فينا نلاقي على الكالكوليتر مثل ما قلنا Z equal 2 radical 2 into الدغري ما نجيب الارجيومنت yes cosine pi plus pi over 3 plus I هيدا عم تعمل نمبر 2 او نمبر 3 number 2 حدد على 3 طيب طلع غلط ما بأسر استاذ بس رول تبع الساين كيف كان؟ شو الرول عم تبع بنسى ساين and cosine A over cosine هو ار بي cosine اوفر ار R والساين هو B over R sin B over R. any questions نو كريست معنا أنت ايه استاذ هون. طيب هلا هيدا البارت 4 الكوساين بوزيتيف بارت 3 بارت 3 كوساين بوزيتيف ساين نيجاتيف يعني هون كوادرانت 4 احنا بدنا الار. الار 1 الار ميج ما في هون انه ما في نمبر which is ميج اوكي ايه تحول ماينس الفا ونعمله بوزيتيف الكوساين بوزيتيف والساين نيجاتيف يعني الكوادرانت 4 كيف يكون الارجيومنت cosine minus pi over 5 plus sin I sin. بلس اي ساين باي اوفر 5 بلس اي ساين ساين باي اوفر 5 ماينس Minus. اذا بتحد ماينس لازم تغير الساين اثنيناتهم بيكونوا مثل بعض ما بيكون هذا بيسوى هذا يكون شيء وهذا شيء يعني ما بيكون هذا اوكي اوكي يس استاذ يعني لازم يكون ماينس اي ساين ماينس باي اوفر 5 يكون trigonometric form يا زلمه ليكون trigonometric form بده يكون الريل بارت هو كوساين بوزيتيف كوساين والايماجينري بارت هو بوزيتيف ساين what is your question خلص ليك في عندي الاورانك ساين minus alpha is minus sin alpha شفتوا هذا الاورانك يس عندي minus sin alpha I can change it to sin minus alpha وهدول لازم يكونوا ذا سيم وحده ثيتا وحده ثيتا مش وحده ثيتا وحده ماينس ثيتا وحده ثيتا وحده باي ماينس ثيتا they should be the same example number 4 sin pi over 12 plus I cosine pi over 12 how to write it in the trigonometric form
They are both positive, so in quadrant 1, it is alpha. Is it So first? sine pi over 12 plus. First, is it written in the trigonometric form? No. لا ليش not in the trigonometric form? لأنه ما في I ار. لازم يكون ساين. ما في شو؟ R؟ لأنه الكوساين بالإيماجينري بارت محطوط. ايه. كيف بدي اخلي الريال يصير كوساين والايماجينري بارت يصير ساين؟ نعمل ديريفات ديريفاتيف؟ عفوا برافو. أو ما بعرف. I can put الريل بارت بيصير كوساين، بس اول شيء نعمل A over R. minus pi over شو هيدا؟ 12. 12. اوكي. صار هلا شو صار هيدا يا استاذ؟ to change from بتعرفوا انتم مثلا ال two angles that are complementary or their sum is 90. The cosine of one angle is equal to the sine of the other angle, like 30 and 60. Their sum is 90. Cosine 30 equals sine 60. ايه. Okay, so to change from sine to cosine, I put دايما pi over 2 minus alpha. Cosine into pi over 2 minus alpha is equal sine alpha. وساين pi over 2 minus alpha is equal to cosine alpha. So to change sine to cosine, I put pi over 2 minus alpha or pi over 2 minus alpha. Okay, boys? يس. هذا كمان من جريد 10. Grade 10. هيدا جريد 9 هيدا. So it is Cosine cosine. of angle is a sine of another angle هيك اللورينج. Yes, إذا أخذنا ال LCM بيصير هيدا cosine 5 pi over 12 plus I sine 5 pi over 12. Clear about these 4 examples? يس. ناخذ Yes. example جديد. هلا هيدا example جديد. Consider the three complex numbers Z1, Z2, هيدا Z1, هيدا Z2 وهيدا Z. We are going to write Z1, Z2 and Z in the trigonometric form. How to write Z1? Z2 in the بنجيب الار. Z1 المودولس له radical. 1 radical 2. رح تغري اكتبوا Z1 equals radical 2 cosine into cosine قديش الارجيومنت؟ a over r يعني minus استنى 1 استاذ هون minus 1 over radical 2. ما بعرف. 2 3 minus 3 over 4. على الكالكوليتر Yes, yes. pi over minus 3 pi over 4 Over 4. plus I sine minus 3 pi over 4. 3 pi over 4 by using calculator. Yes. The argument you can determine them. Z2 قديش المودولس لها؟ 1 over 4 plus 3 over 4
يعني 1. 1. So 1 into cosine. كريس calculator يلا. Eines Stairs. Stairs. Yes. Eines pi over 3. No. لا لا بلس. شو هيدا 3 هيدا. pi over 3. Yes, pi over 3. اوكي. هلا زائد 1 over زائد 2 نعمل. هلا to find modulus of z هي modulus of z1 over modulus of z2. Yes. هذا ايش بيصير؟ بيطلع radical 2. radical 2. argument الزد قديش بيعطي؟ equal argument of z1 minus argument of z2. اوكي هيدا property argument of z. هيدا z هي z1 على z2. then argument of z هي argument of z1 minus argument of z2. إذا صار تايم نعمل بلس. خلاص argument of z1 لقينا قديش قبل شوي minus 3 pi over 4 ما هي minus pi over 3. minus pi over 3. قديش بيطلع if we take the LCM؟ بيطلع 12 9 2 باي. minus 13 over 12. 13 pi over 12. Yes. إذا بدي فيه يزيد 2 باي. إذا زدت 2 باي شو بيعطي؟ إذا زدت له 2 باي ليه 2 باي؟ في I can نقول plus 2k باي I can add 2 روتيشن 4 باي 6 باي تطلع معنا 11 باي over 12. استاذ بتاني واحد معملها دغري الارجمنت. يس على الكالكوليتر. يعني هي شيفت كله نعمل. Yes. كتب لك الميثود على الكالكوليتر اذا عندك هذا الكالكوليتر عندك اياه. شو بيصير الزد 1؟ شو بيصير الزد؟ radical 2 cosine into cosine 11 pi over 12. 12 pi sine 11 pi over 12. Okay. Okay. Now, part 2, write z in the algebraic form. How to write z in the algebraic form? Z equals Z1 over Z2 minus 1 نعمل فوق وتحت times minus I وhalf plus radical 3 over 2 I. كريس تحط على الكالكوليتر شو بيطلع معك هيدا؟ بنعمل فوق وتحت times. ايه بس فيك تلاقي الجواب على الكالكوليتر. هلا اعطينا الجواب على الكالكوليتر دغري. ايه استاذ عم بعمل يلا. يلا لك.
كريست بوتشيس. يلا يا كريست وين صرت؟ لك كريست حطيت مود كومبلكس؟ يا كريست اوي علم كريست منه هون استاذ. بركي صار ديسكونكت. طب وننسى كالكوليتر. شم كده شو نيم كالكوليتر. كريست معاش بطل معنا. خلاص استاذ عرفنا كيف هيدا. هي 2 3 يطلع مش هيك 1 استاذ؟ 3 over 2 plus I think plus radical 3 minus 1 over 2. استاذ تاني سلايد في كوركشن تبع هي. اي شو هيدا رح نعمل بعدين بنشوف كيف. اوكي بيطلع هيك بهذا الفورم. مع الكالكوليتر بنحط هيدا بيطلع الانسر. The last part يس deduce the exact value of cosine 11 pi over 12 and sine 11 pi over 12. How to deduce the exact value? مع الكالكوليتر. No, deduce عم يقول deduce the exact values of. شو كريست ده طلع معك الانسر؟ كريست ولك كريست ايه وين استاذ معلم. راح الانترنت. قديش طلع هلا؟ شو راح قديش طلع هلا؟ حطيت زد 1 على حطيت مود كومبلكس فيرست على الكالكوليتر. يس ايه حط ماينس 1 على 1 يعني ده طلع minus into 1 plus radical 3 over 2 يس plus minus 1 plus radical 3 over يعني طلع هيدا هون ماينس هيدا هون yes ماينس yes into هيدا وهيدا هيدا هيك استاذ. اوكي. طيب اخر بارت how to deduce the exact values. To deduce the exact values صار في عندنا z written in two forms. واحد algebraic form واحد trigonometric form. Yes. Z is written in two forms, algebraic and trigonometric. We take the real part equal real part. Real part equal real part. Real part algebraic equals to real part trigonometric. Yes. What is the real part بالtrigonometric? الله بيعرف استاذ بهي السلطة. هذا real part بالtrigonometric هو radical 2 cosine وينه استاذ؟ 11 pi over 12. هون يا هيكاز هون شفت هيدا هون مطرح ما مخار هيدا هون هيدا شفت يس هيدا Please. equal real part بالالجبرايك. شو هو الريل بارت بالالجبرايك؟ هو minus into 1 plus radical 3 over 2. كيف نلاقي cosine 11؟ How to calculate cosine 11 pi over 12؟ بصير 1 plus radical 3 بنجيب هيدا الراديكال 2 من هون، هيدا الراديكال 2 بشيله من هون وبحطه هون بصير over 2 radical 2. ايه Yes. The same the imaginary part equals the imaginary part. كيف هلا شو صار استاذ؟
بياخد الريل بارت بالالجبرايك 11 باي اوفر 12 وين راح؟ شو؟ 11 باي اوفر 12 وين راح؟ بعده بدي الاقي cosine 11 باي over 12. I need to calculate cosine 11. اوكي. So real part بالtrigonometric form is radical 2 cosine 11 pi over 12. The real part بالalgebraic form is minus 1 minus into 1 plus radical 3 over 2. So to find cosine 11 pi over 12 بياخد الراديكال 2 لهون بيطلع 2 radical 1 plus radical 3 over 2 radical 2. The same imaginary part قديش imaginary part بالtrigonometric form radical 2 sine 11 pi over 12 sine 11 pi over 12 equals من هو الالجبرايك فورم؟ راديكال 3 minus 1 over 2. radical 3 minus 1 over 2. بشيل هيدا 2 من هون radical 2 بصير هون. فهيك بكون لقيت الساين والكوساين. بس ترجع ديجريتور ليش اخذناه اول شيء؟ مثل 2x equals ما الريل بارت هو الريل بارت مش بس كوساين 11 باي over 12 it is multiplied by radical 2. اوكي. اوكي. This is all